আসসালামু আলাইকুম বন্ধু, আজ আমি আপনাদের দেখাবো হাই স্পিড টেবিল ফ্যানের কয়েল কীভাবে বানাতে হয়। যেটা আগের ভিডিওতে আমি দেখিয়েছিলাম, অর্ধেকটা করে আমি আপনাদের দেখিয়েছিলাম। আজকে সেটা পুরো আমি দেখাবো। আশা করছি আগের দিন আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে এতটুকু কীভাবে বানাতে হয়, এবং এরপরে আমি দেখাবো যে এর নেক্সট টাইম ভিডিওটা কীভাবে বানাতে হয়, কয়েলটা কীভাবে বানাতে হয় সেটা আমি দেখাচ্ছি আপনাদের। ওকে, তার আগে বানাবার আগে আপনাদের একটা রিকোয়েস্ট করছি, আমার চ্যানেলে যদি আপনারা নতুন হয়ে থাকেন প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা দাবিয়ে দেবেন। ওকে, তাহলে বন্ধু আজ স্টার্ট করতে চলেছি হাই স্পিড কয়েল কীভাবে বানাতে হয়, যেটা কুলিং ফ্যানের। তো বন্ধুরা, আমি এটা দেখিয়েছিলাম, আগের দিন দেখিয়েছিলাম যে এটা কীভাবে রানিং কয়েলটা লাগাতে হয়। আজকে আপনাদের দেখাবো স্টার্টিং কয়েলটা কীভাবে লাগাতে হয়। তার আগে আপনাদের বলে নিই যে এর যে প্যাকিংটা আমি করলাম, এখনই করলাম প্যাকিংটা, যেটা হয়তো আমি ক্যামেরাটা মানে ভিডিওটা করা হয়নি। যাই হোক, এরপরে আমি এটা লাগাতে চলেছি স্টার্টিং কয়েলটা কীভাবে করতে হয়, এবং তারপরে আপনাদের দেখিয়ে দেবো যে কানেকশান কীভাবে করতে হয়। তার আগে বলে নিই, আপনাদের মধ্যে যারা আইটিআই করছেন তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন, কারণ আমিও একটা আইটিআই স্টুডেন্ট ছিলাম, ঠিক আছে, যার জন্য এইটা খুব প্রয়োজন আপনাদের লাগবে। ওকে, তো আমি স্টার্ট করতে চলেছি। আগের মতো আমরা এই যে পেপারগুলো পুনরায় লাগিয়ে নেব, আগের ভিডিওতে যেভাবে দেখিয়েছিলাম ওইভাবে লাগিয়ে নেব, যেটা 1 2 3 4 চারটে গ্যাপ ছাড়া দিয়ে দেখুন এইভাবে লাগিয়ে নেব। এরপরে ফার্স্ট ছোটো কয়েলটা ঢোকাবো ওর মধ্যে। তো এটা লাগিয়ে নিয়েছি বন্ধুরা, দেখুন এটার মধ্যে একটা ফল্ট হয়েছে। এই জিনিসগুলো ভালো করে মাথায় রাখবেন যাতে এগুলো না হয়। তিনটে তার বাইরে চলে গিয়েছে, এগুলো ভালো করে লক্ষ্য রাখবেন। আমরা মুড়ে নিলাম এটাকে, মুড়ে নিয়ে এবার চিবাইছি টাইট হয় জিনিসটা। স্টার্টিংয়ের একটা কয়েল রেডি হয়ে গেল, স্টার্টিংয়ের দ্বিতীয় কয়েলটা লাগাবো। ঠিক সেম প্রসেসে দেখুন এক সাইড আমি লাগিয়ে নিয়েছি, এবার এই সাইডটাও লাগিয়ে নেবো সেম প্রসেসে। বোথ সাইড লাগিয়ে নিয়ে এবং এবার এরপরে ওটা লাগিয়ে নিয়ে আবার মুড়ে দিয়ে চিপ দিয়ে দেবো। এটা চিপটা লাগিয়ে দেবো আমি, ভেঙে গেল অসুবিধা নেই, মুক্তি ঢুকিয়ে দেবো। তাহলে
স্টার্টিং কয়েলের ওয়ান সাইড কমপ্লিট। নেক্সট আমরা করবো স্টার্টিং কয়েলের অপোজিট সাইড। তার আগে আমরা কয়েলটাকে এবার টেনে নেব যাতে জায়গাটা ক্লিয়ার হয়। এই 4টে বাকি আছে, এখানে আর 4টে লাগাবো, 2টো করে। বন্ধুরা দেখুন, আমার 4টি আমি লাগিয়ে নিয়েছি, স্টার্টিংয়ের 4টে লাগিয়ে নিয়েছি, ঠিক আছে। রানিংয়ের 4টে এবং স্টার্টিংয়ের 4টে কমপ্লিট হয়ে গেল। কয়েল লাগানো কমপ্লিট। এখানে একটা চিপ দিয়ে দেবো, কয়েলটা টাইট হয়। এরপরে আমাদের কাজ করে সেলাই করবো, সুতো দিয়ে সেলাই করবো। বিভিন্ন স্টাইলে সেলাই করা যেতে পারে, আমি নর্মাল একটা স্টাইলে সেলাই করবো, সহজ উপায়, যাতে আপনারা ভালোভাবে বুঝতে পারেন এবং করতে পারেন। সেলাইয়ের জন্য সুতো নিয়ে নিয়েছি আমি, একটা মোটা সাইজের একটা তার নিয়ে নিয়েছি যাতে ছুঁচ করার জন্য। সেলাই করে দেবো সহজ উপায়। এবং সেলাই করার সময় একটা জিনিস লক্ষ্য রাখবেন যাতে টাইট হয় কয়েলটা। যত টাইট নিচ্ছি দেখুন, এইভাবে একে আমি সেলাই করে নেবো, টাইট করে সেলাই করতে হবে। দেখুন আমার ব্যাক সাইডে আমার সেলাই কমপ্লিট হয়ে গেছে। এবার আমরা কি করব, কয়েলটার কানেকশন করব। কানেকশন সাইড যাব, এবার এগুলো কানেকশন করব। তো দেখুন এই আমি কানেকশন কটা বের করে নিয়েছি স্টার্টিংয়ের, এবারে তার কটা বের করে নিয়েছি। এবার আমি এটা কানেকশন করব। এর মধ্যে লাস্ট কয়েলে ওয়ান সাইড যেটা একটা টিউব দিয়ে দেবো। এবং ঠিক তার অপর দিকে টিউব লাগিয়ে নেব।
আমার কানেকশন রেডি হয়ে গিয়েছে। এবারে কি করব, তার যে ইনসুলেটর আছে সেই ইনসুলেটর থেকে তারগুলোকে বের করব। তো বন্ধুরা দেখুন, কানেকশানগুলো করে নেওয়ার পর এটা আমি ছুলে নিয়েছি, তারগুলোকে ছুলে নিয়েছি। এবার একে ভালো করে জয়েন করব। এবার ভালো করে জয়েন করে নিতে হবে তারগুলোকে। এরপর আমরা কি করব, রানিং স্টার্টিংয়ের একটা শর্টিং কয়েল বের করব। যেটা আমি করছি, এই দুটোকে শর্টিং করছি। এরপরে আমরা কি করব, এটা করার পর আমরা যেগুলোকে আমরা কানেকশান করেছি সেগুলোকে আমরা ওয়েল্ডিং করে নেব। এইভাবে ওয়েল্ডিং করে নিচ্ছি আমরা। দেখুন ওয়েল্ডিং হয়ে গেল। ওয়েল্ডিং করার পরে তারগুলোকে ভালো করে পাইপের মধ্যে, টিউবের মধ্যে দিয়ে দেবো, যাতে না ওর মুখগুলো বাইরে বের হয়ে থাকে এবং অন্য কয়েলের সাথে সেঁটে যায়। সেটা ভালোভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে আমাদের, যাতে না অন্য কয়েলের সাথে লেগে যায়। তো আমাদের দেখুন 3টে বের হয়েছে তার। 3টে তার আমি ওয়্যার দিয়ে জুড়ে নেব। কমনটাকে আমি রেড দিচ্ছি, যেটা ডাইরেক্ট চলে যাবে নিউট্রালের সাথে। ক্যাপাসিটারের স্টার্টিং কয়েলেরটা আমি দিচ্ছি কালো। রানিং কয়েলের সিঙ্গেল রানিং কয়েলটা আমি সবুজ কালার দিয়ে দিচ্ছি। আমাদের বুঝতে হবে এটা ডাইরেক্ট পুরো ক্যাপাসিটার ভায়া হয়ে এটা ডাইরেক্ট চলে যাবে। 3টে তার আমাদের বের হয়ে গিয়েছে। এবার এইটাকে সেম প্রসেসে আমরা ওয়েল্ডিং করব। বন্ধুরা আমার ওয়েল্ডিং করা কমপ্লিট হয়ে গেছে। দেখুন আমার কয়েলটা কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে। 3টে তার। এবার আমরা পুনরায় আগের মতো সেলাই করে নেব। সেলাইটা আমি দেখাচ্ছি না, ভিডিওটা দীর্ঘায়িত করতে চাইছি না, যার জন্য আমি সেলাইটা আমি দেখাচ্ছি না। যাক, আপনার যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে এবং যদি আপনারা শিখতে চান তো আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করুন। ভালো লাগলেও সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটা দাবিয়ে দিন, কারণ এই ধরনের ভিডিও আরও অনেক আপনারা পেয়ে যাবেন। তা বন্ধুরা, আবার দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। ভালো থাকবেন।